மெகா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவரை வந்து பிரைட் ஆஃப் இந்தியன் சினிமா அப்படின்னு சொல்றதா இல்ல இந்தியன் சினிமாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு தூக்கி சென்ற ஒரு டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்றதா, ரெண்டு கர்ஜிக்கும் சிங்கங்களை வைத்து ஒரு பெரிய படம் இயக்கக்கூடிய ஒரு டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா, இல்ல தி லாஸ்ட் க்ளோரி ஆஃப் ஹேவிங் டூ பிக் ஸ்டார்ஸ் அதை வந்து திருப்பியும் ஒரு மூவில எடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு டைரக்டர்னு சொல்லுமா, எனக்கு தெரியவே இல்லைங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மாமனிதர் கூட தான் நம்ம இன்னைக்கு இருக்கோம். எஸ், வெரி ஓன் ராஜமௌலி சார். வெல்கம் சார். தேங்க்யூங்க. வெல்கம் டு சென்னை. அண்ட் எப்படி இருக்கீங்க சார்? சூப்பரா இருக்காங்க. தேங்க்யூ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். தேங்க்யூ சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படின்னா, அதாவது எனக்கு ரொம்பவே ஆசையா இருந்துச்சு இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும்னு. Why RRR after பாகுபலி, immediately after பாகுபலி? 1 year of holiday அங்க RRR கிடையாது. ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படம்க்கு அப்புறம் இந்த படம் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒண்ணுமே கணக்கு வைக்க மாட்டேன். ஓகே. Whatever appeals to my heart, whatever moves me, then I'll take it up. So this story moved me. I had this idea of bringing two superstars. I always liked that idea of bringing two superstars together from different eras. Okay. In this case, it's not different era, but Alluri and Komaram, they actually never met in their real life. Okay. The freedom fighters. So, but I loved them. I loved the idea of bringing them together and weave a completely fictional story around them. Wonderful, wonderful. So, since you said like, the era and all those things, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகுபலியும் ஒரு பீரியட் ஃபில்ம் and RRRம் ஒரு பீரியட் ஃபில்ம் தான். Why period film next to next? அது எப்படி? Again, like I said, அந்த calculations இருக்காது. Whatever appeals to me, I will do it. Okay, wonderful sir. Okay, so பாகுபலி ஒரு பெரிய ஹிட் of course. அந்த ஹிட்க்கு அப்புறம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம RRR அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. ஒரு இன்டர்வியூல கூட சொல்லிருக்கீங்க ஆக்சுவலி RRR வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பெரிய ஒரு சக்சஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க. So how confident are you? நான் சக்சஸ் பத்தி பேச மாட்டேன். படம் பண்றது நம்ம வேலை. Okay. And we will do it to the best of my ability and I will say I have done my job to perfection. ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் சக்சஸ் கொடுக்க வேண்டியது ஆடியன்ஸ். So that they will tell you that we are giving you success or not. So படத்துக்கு முன்னாடி சக்சஸ் பத்தி நான் பேச மாட்டேன். But the confidence that you had, the confidence I had is the kind of impact that it will make on the audience. Okay. Now the kind of impact that Bahubali made on the audience, we are very sure RRR is going to make the same kind of impact or even more, because the number of times the RRR is going to touch your heart is going to be more. Okay, the scenes and the screenplays, super powerful அப்படினு நீங்களே சொல்றீங்க, கரெக்ட்டா சார்? Yeah, emotional sequences. Every 10 minutes you have to come to the front of your seat and watch the film. Wow, seriously, this is super exciting. Okay sir, இப்போ வந்து ரெண்டு superstars as you said, idea of bringing them together itself is really appreciable. இவங்களை எப்படி நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணீங்க? Like the characters you have narrated the balance வந்து by the end of the film you should love them equally. Yeah, that is the balance I took a lot of care on. Okay. Not on how many shots, how many scenes, how many punches, how many kicks, or a timetable or a table போட்டுட்டு கணக்கு போடுறது அது இல்ல. I understand. At the end of the film you should love them equally. Wonderful. That is because I wanted to ask that question actually. எப்படின்னா ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம்சரண் சாரா இருக்கட்டும் இல்ல என்டிஆர் சாரா இருக்கட்டும், அவங்களுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து இதுல பூர்த்தி ஆகும்னு சொல்றீங்களா? 100%. 100% பூர்த்தி ஆகும். மெயின்லி நான் சொன்னேன்லங்க, இட்ஸ் நாட் அபவுட் அகைன் how many punches, how many songs, how many dances. It's about the emotional connect between both of them. அது வந்து கம்ப்ளீட் ஈக்குவலா இருக்கு. Wonderful, wonderful. So இப்போ நீங்க வந்து ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போது how did you like convince these characters, basically the superstars and the team? No, see, because we have a long relationship. Okay. It might not happen with everyone. Okay. I understand. We have a long relationship. I worked with both of them. They're close to me. They are like my brother and my family. So even if I don't tell them the story, they will come on board. That's because of the relationship we have. Wonderful. The trust that we have on each other. Wonderful. So that was very easy for you. Yeah, that's not difficult for me. Okay. So எனக்கு ஒரு क्वेश्चन கேட்கணும் ஆசையா இருக்கு. இப்போ பாகுபலியில உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர்னா நாங்க அதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? கேரக்டர், not the actor, the character. Devsena. Wow. Okay, what about RRR? Both Ram and Beam. Both Ram and Beam. Okay, so you want to give both of them the equal thing, is it? Yeah.
ரொம்ப கஷ்டம் அங்கே டிசைட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ப்ராபப்ளி ஐ லைக் ராம் அ பிட் மோர் தென் பீங். அண்ட் அகெயின் இட் வில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் from person to person. Yeah. No, personally நான் உங்களுக்கு நீங்க தான் எழுதிருக்கீங்க, உங்களுக்கு ரசிச்சு எழுதிருப்பீங்க, சோ டிசைன் பண்ணிருப்பீங்க. சோ உங்களுக்கு எந்த கேரக்டர் ரொம்பவே வந்து டச் பண்ணுது அப்படிங்க? At this point of time it will be Ram. Okay. சோ நம்ம பாகுபலியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் ராஜமாதா ஒரு கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா it was very powerful and promising as well, and தேவசேனா அவரது ரொம்ப powerful and promising. RRRல அந்த மாதிரி வந்து ப்ராமிசிங்கான ஒரு ஃபீமேல் ரோல்னா அது இது ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குங்க. வி கான்ட் கம்பேர் பாகுபலி அண்ட் ஆர்ஆர்ஆர் ஆப்வியஸ்லி, பட் see we are saying Ram and Bheem are like fire and water, two powerful forces, and we know what happens when fire and water come together. One will destroy the other. You know, and so the danger is always there. So in between I needed my character Sita, you know, who is very fragile, very soft, very innocent kind of thing. But she should have the inner strength to balance this two powerhouses, or to bring them together in a positive way. Chinna character that it's not a full length character. Cameo da Alia panna Sita character, but you will remember her. For her performance. Very nice, superb sir. So one of the recent filmsல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழ் filmsல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மூவினா எதுவா இருக்கும்? நான் நிறைய பார்க்கலாங்க. லாஸ்ட் 3 yearsல I didn't have the mind space to even sit and watch the films, but Doctor பார்த்தேன். Did you like it? I mean நான் பார்த்தேன்னு சொல்றது கூட என் டாட்டர் பார்க்க வச்சாங்க. She loves the songs and she loves the film so much. She watched it and she made it watch us again. Very nice. Okay sir, so RRR வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிட்க்கு முன்னாடியே வந்து ரிலீஸ் ஆற மாதிரி லைக் ஜூலை 2020ல ரிலீஸ் ஆன மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் தட் you had some production delays and COVID. So இதனால வந்து what were the difficulties, mentally, physically, what were those difficulties that you faced? Nothing much. லேட் ஆனா எனக்கு ஹாப்பி தான், இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும் நல்லா பண்றதுக்கு. So I don't face any difficulty. I'm happy. That's very cool sir. Okay, so most important question நினைக்கிறேன் என்னன்னா அஜய் சார் பத்தி. So அந்த கேரக்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா you said like already அஜய் சாரை விட உங்களுக்கு வேற யாருமே பெர்ஃபெக்ட்டா தோணல அப்படினு சொன்னீங்க. But why is that, like அந்த ஒரு particular character? அந்த கேரக்டர்ல see every character describe பண்ணும்போது we will have a discussion, obviously not for Ram and Bheem, there are obvious choices. Yes. For the other characters எந்த மாதிரி ஆக்டர் நல்லா இருப்பாங்க. So அது கேக்கும்போது we will also put like okay, for this character what should the actor be like, names, what is the age, what is the this thing, that's obvious, and what kind of feeling that we should get when we look at that character. The requirement for Ajay sir's character is that the face should ooze honesty. Now we should feel whatever he's saying is truth. Superb. This person cannot lie, is the kind of feel that we should get. So I said, so this is the requirement. Now tell me, just write down the names that came on 13 people I think we have our my story department and my direction department. Everyone's first name was Ajay Devgan. For some people it was only Ajay Devgan. Invariably. For some people they made other list, but the first name was Ajay Devgan. Wow. So you had no other choice to go. Obvious choice. Okay. All right. So இப்போ உங்களுடைய அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா again he's a story writer and he's has been like in the industry for a long time, and நீங்களும் அப்பாவும் சேர்ந்து ஒரு கதை எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா அது என்ன கதையா இருக்கும்? எல்லா கதை நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எழுதுவாங்க. All my stories it's like that, and just for convenience we will put story and story his name and screenplay my name. But both story and screenplay we both do. You sit together and do we sit together. He will tell some points, I'll tell some points, we'll differ, we will fight sometimes. And it is combinedly worked upon. Okay, wonderful sir. But he as a experienced story writer, he has a bird's eye vision of the entire film, the flow of this thing. This kind of scenes shouldn't come before this kind of scenes. அந்த மாதிரி knowledge நிறைய இருக்கும். So you have learned a lot from him. Lot from him. Very nice, very fortunate, right? Super sir. So touch wood. So the thing is that like இப்போ அப்பா கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு விஷயம்னா அது என்னவா இருக்கும்?
the amount of hard work he puts in. He puts in. I mean, like he gets up in the 3:34 in the morning. Okay. From that time onwards, he will start thinking. அந்த வாக் பண்ணும்போது அவர் பூஜை பண்ணும்போது கூட எனக்கு தெரிஞ்சு he will start thinking of the story only. He won't take holidays. No day off, no Sundays, no holidays. Okay. ஏதாவது ஹாலிடே போனோம்னா நான் வாங்க லெட்ஸ் கோ ஃபார் ஹாலிடே எல்லாரும் போகிறோம் நீங்கள் கூட வாங்கன்னு சொன்னால் நான் 2 அசிஸ்டன்ட்ஸ் எடுத்துக்கு வருவேன் அங்கே கூட ஸ்டோரி டிஸ்கஷன் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவார். ஸோ ஃபார் ஹிம் தெர் இஸ் நத்திங் எக்ஸப்ட் story writing. Wonderful. அப்பா எடுத்த ஆர் மேபி அந்த அந்த கதையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த கதை வந்து ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆனுச்சு, உங்களுக்கு உங்க மனசை தொட்டுச்சு, அதுனா எந்த கதையா இருக்கும்? which story has impressed you a lot? so many. நான் இம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால நான் அந்த நான் பண்ண படம் எல்லாம் பண்ணேன். இல்ல one story that is like very close to heart that I didn't do. Okay. Which I should have done was Bajrangi Bhaijaan. Okay. Okay. So since you said that, I already had a question, but I wanted to ask. Salman sir வந்து announce பண்ணாங்க அந்த ஷோல, that how happy you were, like while super happy. Super happy. That was unexpected, la? That kind of character should have a continuation. It should have a sequel. Yeah. So you are very excited about BB2. Yes. Wonderful, sir. Okay, so Nethi and the event was so humble, but by saying Ramcharan sir சொல்லியிருந்தாரு, that is இது வந்து ripple effect of RRR, because of which we are getting pan-India directors calling us and all those things happen. But you were so humble to reject that, saying that it is not just because of RRR but because of their stardom as well. அது எப்படி உங்களால முடியுது? How are you so humble? No, that is a truth. We have to learn a lot from you. See, humility is one person's nature. That's one thing. சின்ன வயசுலேருந்து மிடில் கிளாஸ் மென்டாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மோட வயசில் பெரிய ஆள் யார் வந்தாலும் உடனே நிற்கணும், கை கட்டணும், என்ன கால் மேல் கால் வைக்கக்கூடாது, ஆர் ஆல் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சின்ன வயசுலேருந்து சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. And I was the youngest in the family. So எல்லார்கிட்டும் நான் கை கட்டிட்டு நிக்கணும். So ஆட்டோமேட்டிக்கா அது பாடிலேயே வந்துச்சு. அது that happened சின்ன வயசுல இருந்து அப்படி ஆயிடுச்சு. So but why people are calling today Tarak or Charan is a bit because of RRR, but also because they have a long history of what they have done. So, only because enhanced. Of RRR, maybe it's a little bit nice showcasing of their talent, but not just because of RRR. You're still humble, sir. Okay, so just tell us, like yaar romba hilarious ah irpanga, romba humor sense oda irpanga, like amongst you three in the sets, so whom do you find more hilarious, humorous? Tarak is more active, more hilarious, and he responds to the jokes quickly, and he's more boisterous, more expressive, everything. Charan is very reserved and calm, but that doesn't mean he's not humorous. He will do all his things silently. All right. Sir, last but not the least, your upcoming project with Mahesh Babu sir. So say us something about that. Nothing. Please. I mean, I haven't worked on anything. My whole mind is filled with RRR only. But once this is done, obviously. When can we expect the release? At least a year. We'll see. First this has to release. I have to take a holiday. Then sit on the story. Then work and go forward. Super, sir. Anyway, all the best and best wishes from our side for RRR and as well for your future projects, sir. Thank you. And last few words for the audience, like about RRR, because it is already like everywhere. Yeah, I think you have already decided, about RRR, what kind of film it is. Only thing I can promise you is, whatever your expectations are, there is something more to surprise you in the film. To all the viewers of Mega TV, happy Pongal.